Hola, soy yo, Vicky, otra vez. I'm doing it in Spanish. It's me, Vicky, again. Una cosa que me gustaría saber es si prefieres que hable en inglés por todo el video o que explico en español o hablo en inglés y español. Por favor, déjame saber qué prefieres tú. I'll speak today. I will speak in English and then I will explain in Spanish. Okay. So in today's video, we're going to look at the Pluscamperfecto in Spanish. In English, it's the Pluperfect or the past perfect. So, in other words, this is the past of the past. Es el pasado del pasado. We use it to talk about something that had happened before something else happened. So, lo usamos para hablar de algo que había pasado antes de que pasó otra cosa. Pasado del pasado. Okay, so in Spanish, we use the verb haber. Había, habías, había, habíamos, habían, to make the first part of it, and then we use the participle. ¿Vale? So en español usamos el verbo haber, el verbo auxiliar, en el imperfecto o en preterito, y después el participio. In English, we use, let's see, so we use the verb to have in the past tense. I had or I'd, porque también hay contracción, posible contracción también. So I had, I'd, you had, you'd, he, she, it had, or he'd, she'd, it'd. We had, we'd, you had, you'd, they had, they'd. So, eso es como hacemos haber, el parte que es haber. So, y después usamos el participio, por ejemplo, been del verbo to be, seen del verbo to see, bought del verbo to buy, wanted del verbo to want, and taken del verbo to take, etc. So, algunos de estos participios, mira, irregulares, porque normalmente solo añadamos ed para hacer un participio en inglés. Pero hay muchos irregulares, como en español también hay muchos irregulares. So, all this I'm going to put in the description box. Yeah, voy a poner todo esto en descripción para que puedas verlo. Y vamos a, también voy a poner el link, I'm going to put the link to irregular past participles, participios irregulares, okay? So we're going to look at some examples now, some sentences, and a little translation, yeah? Vamos a mirar algunos ejemplos de frases y una traducción pequeña. Otra vez voy a poner todo en descripción para que puedas traducir en español y practicar con el video. Ok, vale, tengo que encontrarlo en el libro. Ok, yeah. So, este tiempo se llama the past perfect. It's called the past perfect. Things we had done. Cosas que habíamos hecho. ¿Vale? Okay, so I think voy a decir la frase en español primero y después en inglés, pero en descripción solo voy a poner
el inglés. Ok, número 1, español sería, ya había limpiado el coche cuando empezó a llover. So, in English, I had already cleaned the car when it started to rain. Number 2, cuando llegamos a casa, no había hecho nada. When we arrived home, he hadn't done anything. Number 3, cuando ellos volvieron a casa, todas las flores habían muerto. In English, when they returned home, all the flowers had died. Number 4. Había puesto el dinero en el cajón y entonces alguien llamó a la puerta. I had put all the money in the drawer and then someone called at the door. Number 5. La había llamado por lo menos 10 veces antes de salir. He had called her at least 10 times before leaving. Number 6. No pude instalar el programa porque la tienda no me había dado bastante información. In English, I couldn't install the program because the shop hadn't given me enough information. Number 7. Los ladrones habían roto todas las puertas y las ventanas. So, the thieves, eso es difícil pronunciar, ladrones en español, en inglés es thieves. Puedes mirar en descripción la ortografía, pero difícil pronunciar. So, the thieves had broken all the doors and the windows. Number 8. Cuando fui a trabajar a las 7, todavía no habían encontrado las llaves para entrar. English. When I went to work at 7, they still hadn't found the keys to get in. Number 9. Habíamos abierto todas las ventanas porque hizo calor. We had opened all the windows because it was hot. So nota que en inglés no usamos el verbo hacer para hablar del tiempo. Usamos el verbo to be because it was hot. Number 10. No quería ir al cine porque yo había visto la película. I didn't want to go to the cinema because I had already seen the film. Remember, rise and fall, rise and fall. Cuando hablamos en inglés, tenemos que subir y bajar los niveles de nuestra voz. Okay, number 11. Cuando lo vi, no había dicho nada a Carmen. When I saw him, he hadn't said anything to Carmen. Number 12. Habían escrito 20 correos electrónicos antes de recibir una respuesta. So, English, they had written 20 emails before receiving an answer. A reply, I should say, before receiving a reply. Number 13. Yo había pagado el florero, entonces lo tiré y lo rompí. English, I had paid for the vase, then I dropped it
and I broke it. Number 14. Habíamos vivido en muchos otros países antes de venir a España. We had lived in many other countries before coming to Spain. Number 15. Hasta el día antes todavía no habían recibido la invitación. So, even the day before, they still hadn't received the invitation. Number 16. Nunca lo había visto antes del día de su boda. She had never seen him before the day of their wedding. Number 17. No estuve nerviosa o ansiosa porque yo había practicado el discurso durante 2 horas la noche anterior. I wasn't nervous because I had practiced the speech for 2 hours the night before. Number 18. ¿Habías limpiado la casa antes de la fiesta? Had you cleaned the house before the party? Number 19. ¿No habíais apagado las luces antes de salir de la oficina anoche? You hadn't turned off the lights before leaving the office last night. And number 20, no habían hecho nada toda la semana. They hadn't done anything all week. Okay, do you understand? Is that okay? Okay, then we've got a little translation. Una traducción pequeña usando este tiempo. So I'm going to just read in English, no Spanish. I'll put it in the description box. You can look, translate into Spanish, okay? So, we had never been in France before, although we had travelled a lot in the rest of Europe. My husband had always wanted to go to Paris, and he had won quite a lot of money on the lottery. So we decided to go and stay in a 4-star hotel in the centre of the city. Before leaving, we had bought new suitcases, lots of clothes, and 2 pairs of expensive sunglasses. We had also bought an iPad so we could take lots of photos. And we had asked our neighbours to look after our 2 cats. The day we left for the airport, the sun was shining, and we were happy that we had prepared everything and we could relax and enjoy our holiday. Okay, good. So, espero que hayas entendido bien. ¿Alguna pregunta, duda? Déjame comentario, mándeme mensaje. Yo ahora todos los martes y jueves voy a hacer un video. Si tú quieres algo en particular que explique en un video, por favor, dímelo. Próxima semana es Navidad, entonces los videos de próxima semana serán con un tema de Navidad que hacen los ingleses en Navidad y vocabulario de Navidad, etcétera, etcétera. Okay, so thank you for watching. Please give me a thumbs up if you've enjoyed the video or found it useful.
And please subscribe. It's completely free. It doesn't cost any money to subscribe. It helps me with the YouTube algorithms. So thank you again. I'll see you in the next video. Thank you.